Hi guys, good afternoon. I'm from 6th group. My name is Yuni Purwati. I will presentation about compound complex sentence. Outline 1. Definition of compound complex sentence. 2. Formula of compound complex sentence. 3. Example of compound complex sentence. 4. Conjunction rules of compound complex sentence. 5. Conclusion. Definition of compound complex sentence. A compound complex sentence is a compound sentence made up of at least two independent clauses and one or more independent clauses. Jadi secara sederhana pengertian complex sentence merupakan gabungan antara compound sentence dan complex sentence. Sehingga dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu klausa independen maupun klausa dependen. Formula of compound complex sentence. Independent clause, coordinate junction, independent clause, subordinate junction, dependent clause. Jadi, rumus yang digunakan dalam compound complex sentence yaitu klausa independent plus coordinate junction plus klausa independent plus subordinate junction plus dependent klausa. Example of compound complex sentence. 1. Compound sentence. While he was walking on the park, he found lost dog and neglect. Artinya, ketika dia sedang berjalan di taman, dia menemukan banyak anjing dan kalung. 2. Complex sentence. But he did not return the dog to the owner. Yang artinya, tetapi dia tidak mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Nomor 3 yaitu contoh gabungan dari compound complex sentence. While he was walking on the park, he found lost dog and neglect, but he did not return the dog to the owner. Yaitu ketika dia sedang berjalan di taman, dia menemukan banyak anjing dan kalung tetapi dia tidak mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Conjunction rules of compound complex sentence, atau bisa disebut sebagai aturan penggunaan tanda baca compound complex sentence atau kalimat menjemuk. 1. Compound sentence. A comma is used before coordinating conjunction. For, and, not, but, or, yet, so. Itu tanda koma tepat digunakan sebelum koordinat conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. If the conjunction used is a conjunctive adverb. For the more, however, when at. A semicolon is used before the conjunction and a comma after the conjunction. Yaitu jika kata hubung yang digunakan dalam conjunctive adverb yaitu for the more, however, when, dan lainnya. Tanda titik koma digunakan sebelum kata penghubung dan tanda koma setelah kata penghubung tersebut. If the independent clause are highly related, you can use a semicolon to combine the two. Itu jika independent clause sangat berhubungan, dapat digunakan semicolon untuk menghubungkan keduanya. Yang kedua adalah complex sentence. If the clause is in the middle of the sentence, adjective clause that explain the subject, the clause can be enclosed in a comma. Jika klausa berada pada tengah kalimat,
adjective clause yang menerangkan subjek. Clause tersebut dapat diapit oleh tanda koma. Berikutnya, if it is at the beginning of the sentence, adverbial clause. The end of the clause is punctuated with a comma. Yaitu jika berada di awal kalimat adverbial clause, akhir klausa diberi tanda baca koma. Conclusion. Compound complex sentence are compound sentences that are made out of at least two independent clauses and one or more dependent clauses. Compound complex sentences are complex sentences so that in one sentence there is more than one independent clause or dependent clauses. Jadi, kesimpulan dari compound complex sentence adalah compound complex sentence adalah kalimat majemuk yang dibuat sedikitnya dua klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen yang merupakan gabungan antara compound complex sentence. Sehingga dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu klausa independen maupun klausa dependen. Okay, thank you for your attention.